Lo que está por ver es el testimonio de alguien que ha logrado lo impensable en el sector espiritual. I was here in United States and some of our volunteers, this is a completely volunteer-run organization. Sadhguru, un maestro espiritual y líder mundial, ha construido un movimiento con millones de seguidores en todo el mundo. Y gran parte de su éxito se debe a su habilidad para usar la tecnología y el marketing digital de manera estratégica. En este fragmento nos cuenta cómo descubrió el verdadero poder de Internet, cómo dominó el SEO sin ser un experto en tecnología y cómo pasó de enseñar cientos en pequeñas salas a impactar a miles de millones de personas en todo el planeta. Y lo más interesante, esto también aplica al marketing digital y a la inteligencia artificial. Si aún no estás usando estas herramientas para amplificar tu mensaje o tu negocio, estás dejando pasar una oportunidad gigante. Veamos cómo lo hizo él. They were looking on the internet and they said, Sadhguru, did you know that every day on that day, about 100,000 people typed the word spiritual online? I said, is that really so? That much interest in spirituality? Please type it out and see what is there. They typed out the word spiritual and the first thing that came was a spa in Mexico. Second thing that came was a call girl in Northern California. I looked at this and said, because she says spiritual love, spiritual this thing, she's learned the SEO, all right. Then I was just dismissing it. How is this possible? Esto es brutal. No solo gana el mejor contenido, sino que también gana el que mejor entiende los algoritmos. Y lo peor es que los algoritmos están cambiando. Google ya no es el rey absoluto de la información. Cada vez más personas están preguntándole a ChatGPT o a Perplexity o a DeepSeek en vez de hacer una búsqueda tradicional. Este dato es interesante. HubSpot, que era uno de los reyes del marketing digital, ha visto caer hace pocos meses su tráfico orgánico en más de un 30% en solo un año. ¿Por qué? Porque la gente ya no busca igual que antes. Hoy no basta con hacer SEO para Google, también hay que aparecer en los resultados de búsqueda de las inteligencias artificiales. Aquí es donde entra esta inteligencia artificial en marketing, que si no te adaptas, desapareces. Spirituality means should have looked towards India, but everybody is looking for a spa or a call girl or something, and I'm sure a whole lot of people believe that's where spirituality is. Then I was looking at this, what are people doing online? Then I'm consulting somebody who's supposed to be some kind of an expert, and I ask him, what are people searching for? Because I don't have the time to be searching online anything, life keeps me busy all the time. He said, very casually, he's saying, Sadhguru, about 70% of the data is pornography. I said, what? It can't be. And I checked with a few other people, they said, yeah, Sadhguru, somewhere around that. Then I thought, you have such a fantastic technology. For the first time in the history of humanity, you can sit here and talk to the entire world if you want. You can pass on any kind of message to the entire world, and all that's happening is pornography. And they told me some absurd number of people, I don't exactly remember the number, but well over 1 million. They're saying below 15 years of age, that many children are being sold on the net. Esto pasa con cualquier tecnología. Primero la usan quienes saben manipularla. La pregunta es, ¿vamos a dejar que otros la usen mejor que nosotros? I thought if we are selling children, if we're selling our children, this means we've hit the bottom, there's no further place to go. We really hit the bottom, any society. But this is happening in a technologically savvy way. Then I said, see, if this is what is happening, we must make sure that spiritual process in its simplest possible way reaches every human being on the planet. So how to do this? So we started acting from somewhere from 2007, 2008, we started getting more active online, and I must tell you that in 2020, our reach has been 1.82 billion video views. Yeah. So, now this is not something to pat on my back, I see this as my percentage of failure reducing a little bit, because I wanted to touch the whole population in 2.5 years' time. In 40 years' time, I'm not even touching 16–17% of the world's population. I say, as a generation of people, we have things that nobody could imagine possible. I want you to look back on the great teachers and many yogis, teachers, enlightened beings who've come. Let's say when Krishna came, he got only one guy to speak to.
and that guy is full of questions. Buddha did little better because he was better organized in his stuff and he didn't get involved in the kind of things that Krishna got involved, so he got to deliver something. Jesus came, just 12 people and one of them freaks on him. This has been the history of the world. Este es el momento. Nunca ha habido una herramienta tan poderosa como la inteligencia artificial para amplificar un mensaje, ya sea que vendas cursos, servicios o quieras posicionarte como experto. Antes, recuerda esto, antes para construir una audiencia necesitas años de trabajo constante. Hoy, con la IA lo puedes hacer en cuestión de semanas. Y aquí viene la parte que duele, que si no lo haces tú, alguien más lo hará antes. Si no optimizas tus procesos con inteligencia artificial, serás invisible. Si no entiendes cómo escalar con herramientas inteligentes, estarás compitiendo con personas que publican 10 veces más rápido que tú. El juego cambió, la pregunta es, ¿vas a adaptarte o quedarte atrás? Por lo tanto, si tienes algo valioso y no lo compartes, quiere decir que no te importa. Esto no es autopromoción, es visibilidad. Y es el punto clave, porque si no aprendes a usar IA en marketing digital, no solo estás perdiendo dinero, sino que estás dejando que otros dominen el mercado. Ahora, ¿cómo puedes aprovechar esta oportunidad? Many great beings have come, but when they spoke, hardly 10 people can hear. This is the first time you can sit here and talk to the entire world. If you don't reach out to the world now, it simply means that you don't care. When you have something valuable, if you do not reach out, it shows that you don't care. People accuse me, oh, if you're a yogi, why are you marketing yourself? It's not about me marketing myself, it is about reaching the world. If you have something valuable and you do not reach out, in my opinion, you're just an uncaring human being. Hoy la IA está revolucionando el marketing digital. Si no la usas, tu competencia lo hará antes que tú. Y quiero que lo veas en acción, desde adentro. Te voy a invitar a explorar mi proceso interno. Sé que esto me puede costar muchas cosas, pero mi metodología no es un simple detrás de escena. Es el resultado de años repitiendo tareas clave en marketing digital, pero ahora potenciadas con inteligencia artificial. Porque la repetición, la optimización constante es lo que te hace profesional. Y aquí es donde muchos se equivocan. Se enfocan solo en creatividad sin estrategia. Prueban herramientas sin saber cómo implementarlas. Se quedan atrás mientras otros automatizan y escalan. When I started teaching in early 80s, I didn't even have a microphone to teach. So I would stand up and raise my voice and speak to 200, 300 people at a time. And after teaching 8 to 12 hours in a day, in the night my throat would be bleeding actually, literally bleeding, okay? So I had to do all kinds of things to keep my throat going for the next few days to finish the program. So from there we got a microphone. Suddenly I realized microphone is a fantastic thing, I don't have to shout, I can talk to a few thousand people. So from there, it is natural. If you have something valuable and you want it to reach people, you're looking for ways. You're looking for ways how to reach them. So how is it that you did not see internet as a possibility? Because maybe you're sitting on a little bit of success that you have achieved and you think it's fantastic. In my life, I'm not thinking of success, because for me, life is not about getting somewhere. Life is just about offering what best you can, because life is most beautiful when you're in a state of offering, not in a state of begging for something or acquiring something or conquering something. Aquí verás cómo aplico la IA en mi día a día para que puedas replicarlo en tu negocio o en el de otros, desde la creación de contenido hasta la transformación en anuncios pagos y estrategias orgánicas. Todo esto para obtener la visibilidad que realmente necesitas. Porque como dice Sadhguru, este maestro, si tienes algo valioso y no lo compartes, es que no te importa. Y yo sé que tu negocio sí te importa. Sé que quieres estar a la vanguardia de estas tecnologías para que no te pase por encima. Por eso no te voy a explicar cómo funciona una herramienta para que luego no sepas en qué implementarla. Te voy a enseñar cómo diseñar una estrategia digital efectiva, utilizando las herramientas más avanzadas que tenemos hoy. Si quieres acceder a este proceso, que es bastante único, creo, lo que todo el mundo me lo pide, escríbeme o apúntate en la lista de espera. Si considero que tienes algo valioso que compartir, te invitaré a formar parte de mi sistema interno y a descubrir cómo puedes integrar la IA en tu negocio de manera real y efectiva. Nos vemos. Chau, chau.